Thank you guys for asante kwa kuja. Mazeni nimeitai pressure because there are things that we have to talk about. Na we have to do this, have this conversation now before 31st. We have been championing for Kenyan music. We've had a fight for Kenyan music, and we are hoping that we finish the year on a high, because message yetu imekuwa very simple that Kenyan artists wakuwe treated equally, wakuwe paid equally. Na hii message iko na climax for 2021 ni 31st pale Carnival, ambao that message, it may look like a very small thing like I've been saying, but in the long run, after some time Wakenya watashikanisha. We need to change the mentality. It's a psychological warfare. The more we make our artists smaller na wanapia kama curtain raisers, the more our art and our music will go down. Tutakuwa tunajulikana kama watu wenye usindikizana. We don't show stop, and that's why most artists are perform. Hakuna msanii hata mmoja amekuwa na show kubwa nje apart from Otile, which pia aliperform kwa Alikiba last minute after watoka Naivasha. So kuna reasons we are fighting for Kenyan music. Kuna reasons tunasema Kenyan music can no longer be curtain raisers, and the most important event ni event ya 31st, ambapo tuko na Calligraph, tuko na Fena, tuko na Benzima, tuko na Sauti Soul, and of course tuko na Konshen'S. And the reason nimeita media hapa leo is because mimi sitaki kuficha mtu. Nataka kuambia what's happening behind the curtains, so that nikisema hii tarehe moja mtasema kwa nini nakusema mapema. We agreed with NRG. We came up with an agreement. We had a meeting. We had a discussion. Na tuka conclude kwamba we will have a Kenyan artist, most preferably Sauti Soul, to perform last. Na tuli agree mpaka yesterday when Konshen'S arrived in Kenya. And me, I'm not stupid, I'm very smart. I can sense when things are starting to change, yeah? Juu kuna masimu wazichukuliwi, kuna wale wanachukua simu na wa commit to a certain program tuli agree, na kuna wale wanaanza kusema Eric, you see, it doesn't really matter who performs what. It matters who performs what time. For now Kenyan music is rising. Tuko na watu ambao ni wagonjwa, na tuliomba, we requested the rest of Africa to allow us just a period of 1 year so that we can come back. So I don't know what's happening. We had a program, tukasema kwamba Fena atafungua, alafu Benzima atafungua, alafu Fena perform, alafu Calligraph perform, alafu Konshen'S perform, alafu Sauti Soul wafunge. We agreed. I'm telling you this, and NRG can confirm. Until juzi na jana wameanza kuchange, wanaanza kuniambia ati doesn't really matter who performs first, second or middle. It matters. And me, I want to insist that Sauti Soul will perform as the last people. I am emceeing the event. I had an agreement. That's why nimebeba hii. NRG, they have a copy. Mimi niko na copy yangu. I'm emceeing the event. And as an MC, I run the program. I'm not in charge of the program. I run the program that I'm given. But sitaki kukosana na NRG. But sitaki fikio level yenye tuko Carnival, tuko backstage, Sauti Soul wamefika, Konshen'S yuko. Ni aibu bro, ni aibu sana. So me, I'm doing this presser for Kenyans. Wajue what's going on, ili kila mtu wajue. Wakenya watakuwa hapo, wajue what's happening. Kitu kihappen waseme Eric umekuja kwa event ya watu. But mimi, I'm insisting that Sauti Soul must and will perform last. It looks petty, it sounds very small, but Wakenya watanielewa siku moja na watanikumbuka siku moja. Mtanikumbuka siku moja when it all makes sense. It is important. Uliona kitu liapeni ya Masauti na Nadia Mukami. Mine is very simple. We agreed with NRG. Number 1, backstage. Kama ni moja, kama si moja, backstage ya Sauti Soul lazima ifanane na backstage ya Konshen'S. Si ati backstage ya Konshen'S iko na all types of alcohol, na chai, na maji.
na viti za white na security na polisi, alafu backstage ya Benzema hata hana backstage. Number one, we agreed that. Ama tukuwe na backstage moja. Arrival ya wasanii wakirisiwa pale kwa gate ikuwe the same. Si ati Benzema anafika na boy wake na security wake hata wajui. Yeah? So ipangwe mapema, tukuwe na heshima, tukuwe na respect, tukuwe na equality. That's the only way. So me, that's why nimeitisha hiki tu leo. Ilikuwa nafaa tu meet na energy leo. Kuna kidem kimeniko hapo. Amecancel hiyo event, amesema hiyo meeting, anasema tunakutana kesho. I hope we'll meet tomorrow just to finalize, because what I want is to square naibu on the day. But what I want to tell Kenyans is that I will personally ensure that Sauti Sol, even Calligraph, sina shida, Sauti Sol performs last, and Konshen'S, with all due respect, Konshen'S is a big artist, atukatai, but atu support venye tuna support Jamaica. I know where we are, I know what we are trying to do, what we are trying to achieve. I know right now we are trying to kuinua Kenyan music. So that's it for now. Okay, so Eric, I have a question. There was a time we did an interview with Calligraph. Yeye akasema ana shida whether atafika kwa mapema ya kukawa na anataka aende kwa mapema. I would love to know, so to solve themselves. Do they have any problem working perform? They don't. Pushing yourself. Wow, Kenyan musicians don't care. Calligraph doesn't care. Alisema mimi nilipwe pesa yangu, nda perform wa kwanza niende home. Unasikia hiyo tone, hiyo attitude. He does not care. Yeah? Whether he's disrespected, how he's treated. Nimelipwa na perform saa ngapi? Mimi nikienda event ya Denkule nilikuwa nimeenda juu ya nani? Anaitwaje? Otile Brown. Mimi nimekaa hapo naambia Otile aliperform kitambo, alishaenda home. So you see, even so told they don't care. If you ask them today, Eve, watakwambia they don't care. They do not care. They do not see what I'm trying to do. And that's why watakuwa very much disrespected. By next year, hata watakuwa hizo Naivasha. Itakuwa ni Harmonize peke yake. Because they don't care about respect. They don't care about treatment. That's a very unfortunate statement from Calligraph Jones. Very unfortunate. Mimi nilipwe, nitaperform niende home. Art is about, sijui niwaambiaje, hawashikanishi, hawaelewi na wataki kuelewa. But sasa pia, that's why nilisema nitafaitia Kenyan music. Nilianza nikifaitia musicians, sasa nafaitia Kenyan music. I'm very sure Sauti Sol doesn't care. Hiki tunasema hapa, they don't care. They do not care. But watu watasafa ni hawa magenge, hawa upcoming, watasafa in the next 2 years. Watasafa vibaya sana. Nakumbuka venye wagenge walipigwa backstage vingine hapa Kanivo. Walikuja kapigwa, wengine wakaanza kubleed. Mpaka msanii anapigwa. Juu ya hiyo statement nani ana make Calligraph. It's very reckless. And do you think you're gonna win your own? Kama wao hawashindani, unajua they can have a back conversation, they just agree wao perform. I won't agree. I won't agree. So you see, I don't care about Sauti Sol now. I just want a Kenyan artist to finish the show, and it happens to be Sauti Sol. And because Sauti Sol hawataki kunisikia, mimi nitaensure wameperform their last to push our agenda, not them. Una get? I'm doing this for generations to come, so that promoters. Konshen'S alisema juzi, alisema ana shida hata wacha kama Konshen'S ashaanza kuagree, but Wakenya wenyewe wa nini hawaoni. So I'm not doing it for Sauti Sol. It's just that it happens that hao ndio wako kwa hiyo event. Ingekuwa ni Nadia ningefanya the same thing. And I'm not doing it for Nadia. I'm doing it for Kenyan artists to perform last. Kenyan music to be respected. And I know ina sound petty, but mtashikanisha tu. Mtashikanisha. Maybe nataka kujua pushing for Kenyan artists to be the main art for the event. Nataka kujua pia, are you pushing for same Kenyan artists to be paid well for the event? Yeah, so hii process iko na levels, yeah. So kuna zile we can control instantly kama sahi program kuhakikisha kwamba Kenyan artists ndio main attraction, that one I can control. But moving on into 2022, tutahakikisha kwamba mtu kama Sauti Sol, they need to be paid exactly the same kama Konshen'S, if not more, because of their catalog. Yeah, they deserve it. Mtu kama Calligraph inafaa lipwe the same. Calligraph ameshinda nini hapa Nigeria juzi, yeah.
So sasa hizo sasa ni details na very sensitive details, but tutafika hiyo time, tutafika hapo tutademand, yeah, that we see Wakenya wanalipwaje, una get na pia itafika point sasa tuenda into details. Masauti na Nadia wakienda Mombasa, tunataka kujua without their consent bro, backstage yao inakaaje, wana perform saa ngapi, na wamelipwa aje. Now, President, maswali yako unasema kuhusu wasanii wanafaa kulipa vizuri. According to you, the highest paid Kenyan artist is The highest paid Kenyan artist ni Sauti Sol. Wanalipwa pesa poa. That's why nimekuwa nikifight now. Jua wamejipanga na hawataki tupange industry. Wako selfish, yeah? The highest paid ni Sauti Sol. Mimi najua bro. Followed by Otile Brown. Alafu wengine wana bargain, wanatemanga 150, wanachukua 50, wanachukua 80. Na they do not deserve that. Una get? Napenda Sauti Sol juu they have stuck to their guns. Otile Brown is trying. Anapigania hiyo space yake. Anaomba hii do, client anakataa, anakwamia, anaenda chini kidogo. But the rest of the artists ni kaende, una get? So in this event, since we have Sauti Sol, and they are our most paid artists in Kenya, you have Konshen'S. Do you think the same amount, probably Konshen'S yake bado? Konshen'S yake iko juu, but Sauti Sol wamelipopoa. Sauti Sol wanakuanga na rate card, and it's very rare usikia wameibargain, and I like that, but I feel like they need to be paid more, because sasa wakienda juu wengine wanapanda, wakienda juu wengine wanapanda, yeah, but sijui, but I'm sure Konshen'S has been paid better. Okay, Rais, ningependa kujua what if today Energy Radio waseme Konshen'S atabaki kuwa main act, Sauti hawezi kuwa main act. Wewe kama official MC uko tayari kustep aside? Haitafanyika bro, haitafanyika. Wacha nikwambie sasa, I can promise you Kenyans, it is impossible for Konshen'S to be the main attraction and to finish this event. Hiyo event haitafanyika bro, haitafanyika bro. NRG waite polisi wote, waite GSU, it will not happen, because if we allow it to happen, our fight goes down the drain. I want to tell NRG today, it is impossible. I will not allow it. Konshen'S will not be the star attraction on Friday. Haitafanyika. I will do everything in my power. Watanitoa kwa hiyo stage. Na hiyo event bro, haiwezi. Ndakwa waste time, waste money, waste energy. Bro, hata sijakuwa nikifanya comedy mazi kuanzia October. And this is our moment. I can promise you bro. NRG, do not pull that stunt. It affects NRG as a radio. Let me tell you, it will not happen. Konshen'S will not perform as the star attraction. It will be Sauti Sol, and you will see it will happen. I don't know what they're planning. You said wameanza kusema, oh Eric, you see, we are Africans, it doesn't matter, we appreciate and support and respect what you're fighting for. But what do they mean by it doesn't matter? It matters. And kido nakwambia haitafanyika. Na if they go that direction, event itaribika na event haita happen. Tuliona mwaka hapo katikati ikiendelea, uliweza kusema ni utakuwa na event yako special. This is Kenya. Sisi kama media tumengoja sana uweze kupanga event yako. Leo nini ilifanyika? Wasanii walikataa kuja kufanya event. Hawanalipa watakuja. Sponsors wa kupanga event. Hiyo event ni very expensive. Mimi naweza sponsor, lakini haitakuwa na make business sense. Hiyo event iko na all Kenyan artists. All bro. P-Unit, Nonini, Red Sun, Waire, Wahoo, Nameless, Calligraph, Nadia, Sauti Sol, Daddy Owen, Rafton, Gengeton wote, iko na Ethics, iko na kina Miracle Baby, iko na 33 artists. And number one, I can't be fighting for Kenyan artists ati walipwe, alafu mimi napanga event, alafu naanza kuwapigia simu ati bro maze ati to support hii, hapana. They have to be paid. What I'm preaching
ndio lazima nikunywe. Backstage yao lazima kuwe perfect. They have to, hiyo kitu nasema walipwe. Ndio nataka walipwe. Hiyo backstage nataka wapewe. Wanjigi amekubali sponsor, but sikutaka iende political juu Wakenya wataisoma vibaya, but it will happen. Na President, wakati wa Luo Fest kuna wakati ambapo Raila aliingia kwenye podium, mashabiki wakaanza kuendorse Raila. In hali of this side you are endorsing Jimmy. No, niliendorse Jalango. Sikuendorse Raila. I endorsed Jalango for Lang'ata, and I'm supporting Jalango for Lang'ata. For presidency, I'm supporting Wanjigi. And we are starting our campaigns from the 7th of January. Na zitakuwa the most intense campaigns Kenya has ever seen. Juu tukisema fagia wote this time, tunakuja na receipts, tunakuja na chai, tunaleta tea. Tunasema kwa nini Ruto is not best place, kwa nini Raila is not best place, kwa nini Kalonzo hawezi, kwa nini Matuta Mudavadi. So my presidential candidate is called Jimmy Wanjigi. That day I was supporting Jalango. Jalango invited Raila. Unaget. And I endorsed Jalango. And I paka saizi bado na endorsed Jalango. So I think watu wali confuse. Unaget. Mimi nilikuwa MC bro. Nilikuwa nimelipwa. So pale hata Ruto angekuja, mimi naambiwa ita Ruto. Ndamuita. Ruto kuna watu wake. Sasa mimi ni MC. But if what I said on the mic is I endorsed Jalango for Lang'ata. Okay, next year being a political year, what can you say about artists getting into politics? Recently, juzi tumeona Willy Paul post pale akasema atakuwa Kivai kama MP wa Mathare. Willy Paul achana na siasa. Aimbe tu because ataisha. Unajua Raila is a politician, Omondi is a comedian. Mungu anatupatia gifts, anatupatia calling. Akikuumba anakuweka kitu. If Mugai wewe ni blogger, wewe ni YouTuber, you do it with so much passion. Willy Paul is a musician. Achana na Mathare, achana na siasa, aimbe. And I would recommend wasanii wasiingie kwa siasa. Ni kama sasa Raila aanze kuimba. Unaget? Raila achana na entertainment. God called him to be an entertainer. Willy Paul is a minister of the gospel. Wacha another secular. First of all, he was called by God to sing and bring souls to church. Hata saizi penye yuko afai kwa hapo. That's why unaona kuna vitu mingi zinampiga. So achana na siasa, aimbe tu. Haitawaki, itamaliza asubuhi mapema. Unaget? Achana na. Na wewe kama president, since right now change title unaitwa the president of entertainment in Africa. So ningependa kuuliza, are you willing to bring Willy Paul and Bahati together since they are all in the entertainment industry? Yes. Number one, nishapigia Willy Paul na nimepigia Miss P na wameongea. Umeget? For the very first time wameongea. So mimi kama president yangu ni kuleta peace kwa industry. Unaget? Bahati na Willy Paul, Miss P ambayo pesa hizi ako big, hayuko big time but ako under big time, not signed, but Miss P na Willy Paul. Nani tena wana fight? Watu wana fight. Diana na Willy Paul hapana. Huyo ni bibi ya mtu. Diana na Willy Paul hapana. Bahati na Willy Paul, yes. Ringtone nataka kumrudisha na the entire industry. Juu wana fight na kila mtu. Yeah. Ringtone alisema kwamba ile jumba ambalo ako nalo pale Runda inakuchukua miaka yako yote iweze kumiliki kutoka kama hilo. Wewe unasema nini? Ninyi mnachezewa akili bwana. Ringtone aliwaita kwa nyumba akawachomea mbuzi. Wewe ile nyumba akare ni yangu. Plug. Nilisema hapana. Si yangu bwana. Lakini niliwaita. Si nilipeleka wasichana huko wakakaa hapo 2 weeks. So ambia Ringtone tunaelewa hizi vitu bwana. Ringtone is homeless bro. Mimi nawaambia mnacheka. Ringtone mbona anaita media kwa nyumba? Hizo bribes za nyama bana, hizo siku ziliisha na Moi bwana. Yeah, hizo vitu wana siasa ndio wanafanya. Kwa nini hakuniita mimi? Kwa nini alita tu media? Ringtone tunajua hizo games.
Enjoy the games. Unataka kusema ringtone ana jumba lolote? Ako nayo, lakini kuna mali analala na kuna mali anaishi. Kuna mali ana rent nyumba. Lakini anaamka anapigia BTG, anapigia plug, anapigia media nini Ivungai. Tarehe kama hii kujeni mbuzi. Anaenda Runda, ashapanga bro. Ni kama show, ni kama hii tunaenda nini? Kwani energy ndio wenye Kanivo. Kanivo sio energy. Walienda unapanga show bro. Unaenda unapanga show, unakuja unalipia venue, unalipia tent. So Ringtone aliwapanga, alienda pale akapanga show. Anaongelesha mwenye nyumba. Vile nilifanya Karen bro. Una get? Anaongelesha mwenye mbuzi, alafu anakupiga sasa ni aje pale kwangu. Those are fully furnished houses. Kama ile ya Karen, there's no difference. Una get? Sasa hizi unajua Ringtone ako wapi? Ujui penye Ringtone yuko sasa hivi. Na president na ile swali, kuna wakati just zilipotoka kwa mtandao ikasemekana kwamba walituma spies waenda wakajaribu kuangalia nyumba ya Ringtone kama ni kweli na majumba kama hayo. Walituma watu waenda kufanya. Hapana, sikutuma. Hata yeye mwenyewe alinipigia akasema nimetuma watu, sikutuma. Sihitaji kutuma. Nairobi ni ndogo bro. Nairobi is very small. So Ringtone asinisukume, asinitafute, asiniongeleshe. Ni vile niko busy. Lakini siku moja nitachukua one day ni deal na Ringtone. Na receipts. Achana na mimi afanye tu maneno yake. Na bado tukiwa kando ya Ringtone pekee kidogo kwa Kibe. Sijui kama umeanza kuongeleshana na Kibe. Kuna wakati ambapo ulisema utaachilia receipts fulani. Aja niongelesha. Nimwambia ameniongelesha of late. Ananiongelesha? Kibe na risk sana maisha yake. Kibe na Ringtone niko na receipts zao. Ringtone anajua bro. Ringtone anajua niko na receipts zake. Kwani nani alinipatia nyumba Karen? It's a very small city bro. Na wasinijaribu. Nyumba ya Karen na nyumba ya Ringtone tofauti kwa wapi? Na mimi niko na information za Kibe bro. Na anajua na hata nilishawaambia. Niliwapata tu kadogo tu, just tip of the iceberg. Nikawapatia jina ya mama, mahali mama anaishi, niko na video zake hapa akiwa birthday na huyo mama. Lakini utaki kuharibia mtu biashara. Na alafu president ile swali tu. Au kipaje information kidogo kuhusu hizi receipts ambazo unazo za Ringtone. Tuambie tu kadogo maybe. What are the receipts about? The receipts are about Ringtone is that he does not own that house. He does not live in that house. It is a fully furnished Airbnb. They are found in Karen, in Runda. Saizi zimeanza kuingia hapa Lavington. He has never owned that house. And he doesn't sleep in that house. He does not live there. You pay that house per day. Yeah? Zinalipo huko 75k per day. So Ringtone anaweza pata 75k na ite nini. Sio nyumba yake bro. And I'm the best person to talk about it because mimi nilieka kipindi yangu pale Karen. It's the same house bro. It's the same thing. Hiyo nyumba ya Karen siko na vitanda. Siko na TV. So zile receipts niko nazo ni kuambia kwamba hiyo nyumba. Na kwa nini Ringtone anaida online media kwake kuwafanyia party? 1 + 1 ni 2. What is he trying to prove? Mimi nataka siku moja mimi ndawachukua nyinyi wote bro. Nitachukua siku moja very soon. Hapa January before tufike 15 ndachukua niweke kwa gari yangu. Tuchukue gari nyingine. Tuende pole pole, si unajua pe nyumba iko. Tufike hapo tuambie watch please fungua tumetembelea Ringtone. Tuwe mwenye nyumba yuko. Tunataka kumsalamia. Mimi naitwa Eric bwana, nimetembelea Ringtone. Fungua gate. Atakwambia hapa sasa hapa sasa unajua bwana lazima ndio ingia lazima ukoe umepuka. Sasa utachukua hii namba upikie huyo mama. Alafu wewe utamwambia. Alafu ukienda utapata Ringtone akitoka ukienda pale Karen silikuwa President of Comedy Africa official residence. Haiko. Imerudishwa. Utapata pale for bookings call this number. Wewe chukua hii namba bwana pikia huyo mama atakupatia. Hakuna mwenye hii nyumba ni huyo mama. Ringtone ataishi aje Runda bro? Sasa ule Mkisia anaishi Runda. Ringtone na Poko anaishi Runda. Anaishi aje Runda?
Mahela. Ametoa wapi hela? Kwa mziki. Watu wanaishi Runda na Karen ni Ruto, Uhuru, Kalonzo, the political elite. Hata mimi natafuta do bro. Wewe mwenyewe unaishi wapi? Naishi Kilimani, naishi Green Park. Green Park wapi? Green Park. Wapi? Mimi nitaweta kwangu ya ukweli. If sema. Mimi sio ringtone sema. Wait, plug. Naishi Green Park. Na Kilimani. Plug. Ringtone cannot afford to live in Lavington, in Karen, or in it's bro. Let's be real. Kuna watu wanaishi nini Runda bro? Runda na wenyewe. What does Ringtone do? Okay. He's an artist. Anasema gospel na mahela sana. Kwa Mungu yani Bro. I'm a comedian and 31st niko na show. Ringtone anafanyanga nini? Mtu alisema akitoa ngoma Ni show gani? When was the last time Ringtone alikuwa kwa stage akiperform? When was the last time Ringtone Apoko alikuwa kwa stage ameshika mic anaimba? Hiyo ngoma yake inaitwaje? Hiyo ngoma yake ni hit sana. Sisi ndio tuko. I like that song. Niko na hapa hata kuna tamele kwa Ringtone yangu. Ngoma noma sana. When was the last time Ringtone alipanda juu? Sasa wacha tuongee kama KRA sasa. Wacha tufuatilie sasa Ringtone kama KRA. Alituambia anafanya ngoma inauguza souls, anapigwa pesa na anatupiwa simu na donors wanapea pesa. Anatoa ngoma? Well wishers anatoa ngoma hits, watu huko majuu wanasikia ngoma imewaguza. Wanamtumia wapi kwa M-Pesa? Ya 1 million. Why? Who? Anakula 1 million. Kwa nini mimi sijatumiwa? Kwa nini Willy Paul Bahati? Hujaguza souls. Gloria Muliro? Ringtone, the last time Ringtone was on a stage ilikuwa huko April. Na ilikuwa ni event ya Rafton, ilikuwa Githurai. It was a CSR event. Ndio Eric Omondi atengeneze pesa lazima afanye kazi. Ringtone sijui anafanyanga kazi gani. Sasa hiyo 1+1 haizi kwa 2. Hapo na shughuli kabisa. Hasla ule, hasla wacha Ruto, ndio hasla sasa. Huyo ni hasla huyo. Alafu president kidogo tu. Ningependa kuuliza, je, uko na uhasama kati ya wewe na wasanii wa Bongo Flava? Uko na uadui kati ya wewe? Sina uadui nao. Ni wale mandugu zangu bali. Ni vile tu nimeona wameanza kulegea kiasi. Wameanza kufanya ile makosa sisi tulifanya 5 years ago. Manake kuna wakati tulikuwa tuna rule East Africa. Hiyo wakati wa Red Sun, Nameless, huyo wakati wa kina P Unit. Hiyo wakati wa kina Nonini. Tulikuwa tumeshika kabisa. Alafu ndio sasa kina Alikiba na Mr Nice wakuja watuondoe. Tulianza ku change tune na sound. Tukaanza venye Zuchu wanasema tukaanza ku diversify. Tukaanza kukopi, tukaanza kusikiza ni nini imeshika tunarukia. So mimi sina wasama nao. Nawaambia tu wasifanye ile mistake sisi tulifanya. Juu mimi nilikuwa hapa nikaiona. So nishaiona, I've experienced it before. Na Waswahili wanasema ukifika mahali nyoka ilikuuma lazima ushtuke. So ile kitu wanafanya naijua na itawapeleka chini. Na ishaanza kuwapeleka chini. Manake wanauza sera, wanauza utamaduni, wanauza vitu vya Afrika Kusini. Sound, tune, sio yao. Unaget? Ni kama leo twende Madaraka Day, alafu Uhuru asimame, alafu kisha tucheze national anthem ya Djibouti. Ushaelewa? Tumesimama si wote hivi, alafu now we'll hear the national anthem for Guinea Bissau. Na ichezwe tu. I make sense. I do not know why wa Bongo wameacha kuimba Bongo flavor. Wote mpaka ndugu yangu Diamond, wote mpaka Harmonize. Apart from Bosso, kila mtu anaimba mapiano. Sijaelewa ni kwa nini. Ila Bongo inafanya poa bro. Yeah? Na Diamond ameingia Nigeria, Diamond ameingia South Africa. Diamond ameingia na akitumia Bongo bro. Ushaelewa? So it does not make sense as to why wote wana dance. Niko naambia hivi jana. Hata dance wamechange bro. Saizi wote wako hivi bro. Kila mbongo ako hapo hivi. Una get? Wamechange beat. Saizi Liza Classic ameshinda awards na Bongo beat. Saizi ile anachapa tu ni mafirimbi tu. So mimi sina ubaya nao. Nawaambia wakiendelea hivyo kisha na sisi tutaamka na tuwapite. Rais, hapo awali uliweza kutoka na kuweka mambo wazi, ukasema
plays 75% of Kenyan music. Wetu mashemeji wetu wa Tanzania hawakupokea vizuri. Hivi majuzi tena umemchokoza Zuchu, unasema anafanya makosa kwanza kuimba mapiano, na Watanzania wanasema haufanyi vizuri, unaoingia mpaka kwa bedroom. So uko tayari kuomba msamaha wa Tanzania, wasanii wa Tanzania, ama liwe liwalo? Amna, Tanzania ni mandugu zetu bro. Unajua when your brother is kama ndugu yako anaenda the wrong path ambapo wewe ushaitembea na ukaumia, ukikosa kumwambia uwe sio ndugu wake. So mimi the fact that naongelesha wa Tanzania akina Zuchu inamaanisha mimi nawapenda na wajali. Manake kumbuka tunapigania wa Kenya ambao wamekufa, wamelala, na kuna sababu walilala, na hiyo ndio sababu wa Tanzania wameanza kufanya. Sasa mimi naona the route you are going is the route we went and it killed our sound. So mimi sioni, sijawakosea, so sihitaji kuomba samaha, ila nimewakosoa. Unaelewa? Sijawakosea, nimewakosoa bro. Nao ni mandugu zetu ya. Na sina ubaya nao. Mimi niko na shows Tanzania January na February na najua watanisupport. Hawezi kosa kunisupport. Hawezi kosa. Unajua mimi vile nimeambia kido siwakosei na wakosoa. Unaget? So by the time wanaelewa bro. Sina ubaya. My intentions are not sina nia mbaya. Mimi nataka tu vyema ama mema kwao. Nataka napenda bongo, tunapenda bongo, na nasema waendelee kuimba bongo, ache kuimba za jirani. So kama ni mtu anaelewa, atajua mimi siwapigi, siwatukani, na wapigania. Maybe kumalizia ya mwisho. Serikali kuu ya Kenya imetoa amri sahihi kwa wananchi wote wa Kenya ambaye atakwenda kwa mall, na tumeona jana juzi pale Hub Karen hawezi ingia bila cheti. Vile kwa restaurant hawezi uziwa chakula bila COVID certificate. Wewe kama mwananchi wa Kenya, wewe kama msanii wa Kenya, wewe kama kioo ya jamii ya Kenya, umepokelea vipi? Sijapokelea vyema, manake wangeipanga, wangetupa muda. Unajua mimi naona ni kama waliamka tu wakasema kuanzia sasa hawezi ingia mall. Na hizi mall ndio tunanunua chakula. Sasa hizi ni Christmas, tuko na familia. Sasa alafu hii vaccine mimi sikatai, ila sijaelewa bado juu watu wengi kwetu kule Usiaya wawili ankozo wangu wako vaccinated, tena wako na corona. So sijaelewa kabisa. Ila kitu serikali ingefanya, kitu wanafanya ni sawa. Wangesema you have 30 days. 30 days strictly. January 1st mpaka January 31st. On the 1st of February, you will not access government facilities. You will not access public facilities unless umepewa chanjo. Sasa kama nyanya yangu na dada yangu wako ushago, unaget, wamekuja Nairobi Christmas, unaget, hawajui hata hiyo vaccine ni nini, unaget, wanakujanga December, unaget, wanakuja kujibamba, wanataka kuona junction, wanataka kuona TRM, unaget. So gava afai kutupunish, unaget. Nafaa watupatie deadline, waseme vaccine ni free, sivyo? Waseme vaccines are free, zinapatikana KNH, zinapatikana hapa, zinapatikana this public nini, they are free. Hata wajaambia, hata mimi kama Omondi sikuwa najua ni free. Sijui naipata wapi. Zinapatikana hapa na hapa, na uko na 30 days. On the 1st of February wakisema watusingie. Mimi nitaelewa, lakini wezi nakumbuka nikisikia kitu kama hiyo plug, lakini hawakuisukuma sana. Unajua na deal na general public, ya? Hawakusukuma kama ile huduma. Hiyo kila mtu alijua, hata nyanyangu alikuwa ananiambia, "Sitachukua huduma namba na inaisha." Ama ile ya passport, unaelewa? Hili walifanya juju, ya? Asante, nashukuru sana, asante.